Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing MCQs of 5th August. 5th August, yeah, we will start discussing one by one. Have a look at the first and foremost one. According to the report, India has achieved approximately what level of or which level of universal banking coverage? The universal banking coverage antunnadu. It's like percentage wise ichadu maniki. Yeah, first one 85 ichadu, 85, 90, 95, over 90, 99, 99 and 100. Ivi ichina options maniki. Yeah, answer D is the correct one anamata, over 99%. So according to the report, recent report, extremely high level across the population or eligible areas, the banking coverage 99%, 99% plus the coverage, the financial in the financial products, to make reach the financial products like to the public, financial products like bank accounts, payments and savings, credit, insurance, remittances and other financial services. Other financial services wise, then they have got a 99% success rate. Universal banking coverage antunte, like a universal banking coverage ante providing all types of schemes and all set of banking services and banking services, bank accounts, payments, savings, credit, insurance, remittances, ilaganmata. Best part lo, like we can take the name of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Jan Dhan Yojana 2014 lo initiate chesaru. It was initiated in 2014 anamata, which is aimed to provide a basic bank account, savings, remittance facility, credit, insurance and pension facility. The two direct benefit transfer through anamata. Business correspondence models are introduced. Banking services can be taken closer to the customer through the business correspondence. BCs could introduce business correspondence. Business correspondent, they are agents who brings business to the bank. And then they focused on digital payments. Digital payments, India's digital payment ecosystem has significantly expanded financial access. And then universal banking coverage and vitalitity all together. So answer D is the correct one. Next we'll go under which operation did police in Bikaner seize heroin worth of 50 crore and then 11 foreign made pistols dropped by drone. Operation Garuda ichadu, Operation Garuda kadu, Operation Thunder kadu, Operation Shockwave correct one, Prahar kadu, Vajra kuda kadu. So ekkada ante like Bikaner antunnadu kada, Rajasthan. It is in Rajasthan. They seized heroin worth of 50 crore and 11 foreign made pistols kuda hold chesaru. Drone based smuggling anamata. Drone based smuggling. Drone based smuggling and then illicit cross border or remote area activities. Then carry small packages conventional method kaakunda drones dwara anamata. Operate without a human pilot physically entering the area. So then Rajasthan, they introduced operation to get combat this particular activity. Then they introduced Operation Shockwave. Next one, which city is scheduled to host BRICS education summit? Track meetings mentioned in the current report anamata. Education, Bhubaneswar. Answer D is the correct one.
బ్రిక్స్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ వచ్చేటప్పటికి బ్రిక్స్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ ఎకానమీ, ట్రేడ్, ఫైనాన్స్, డెవలప్మెంట్, education, science and technology, health, and multilateral cooperation. Multilateral cooperation. ఇదేంటి అంటే బ్రిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ సమిట్, ఎడ్యుకేషన్ ట్రాక్ మీటింగ్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కరెంట్ రిపోర్ట్ అనమాట. కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్లో హైలైట్ అయిన పాయింట్ అనమాట అది. దట్ ఇస్ వన్. 5th to 7th August 2026. 13th BRICS Education Ministers meeting అనమాట. Observed in Bhubaneswar, Odisha. These are the areas of cooperation అనమాట. Who became the first Indian women to participate in the Tour de France Femmes 2026? యా, ఎవరని అడుగుతున్నాడు? అవని ప్రశాంత్, హర్షిత జాఖర్, అదితి అశోక్, యా, అండ్ జ్యుతి చంద్, జ్యోతి గాడరియా. హర్షిత జాఖర్, ఫస్ట్ ఇండియన్ విమెన్ at a Tour de France. Yeah, answer B is the correct one. According to the report, then Harshita Jagar became the first Indian woman to participate in the Tour de France Femmes. Tour de France Femmes అనమాట. ఇదేంటి అంటే ఇట్స్ ఫ్రాన్స్ ఫెమస్ రోడ్ సైక్లింగ్ అనమాట. రోడ్ సైక్లింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రిసిజియస్ సైక్లింగ్ రేసెస్ అనమాట. రోడ్ సైక్లింగ్ రేస్ అనమాట. ద ఉమెన్స్ ఎడిషన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టూర్ డే ఫ్రాన్స్ ఫెమస్. ఫెమస్ అనేది లేడీస్ ఎడిషన్ అనమాట. లేడీస్ ఎడిషన్, ఫెమినైన్ అంటాం కదా. సో దీనిలో మోడల్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే రోడ్ సైక్లింగ్ ఉంటుంది, ట్రాక్ సైక్లింగ్ ఉంటుంది, మౌంటైన్ బైకింగ్ ఉంటుంది, బిఎంఎక్స్, ఇవి ఉంటాయన్నమాట. అదే ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ ఉంది మనకి, టూర్ డే ఫ్రాన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. టూర్ డే ఫ్రాన్స్ ఫెమెస్ అంటే సైక్లింగ్ రిలేటెడ్ వన్. టూర్ డే ఫ్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ దీనిలో మనకి సైక్లింగ్ ఉండదు. టూర్ డే ఫ్రాన్స్లో టెన్నిస్, అథ్లెటిక్స్, స్విమ్మింగ్ అండ్ ఫార్ములా రేసింగ్ ఉంటుంది. ఫార్ములా 1 రేసింగ్ ఉంటాయి. ఇవి ఉంటాయన్నమాట. బీ క్లియర్ విత్ దట్ పర్టికులర్ వన్. Next one, Gla Lake was officially declared which of the following is the 101st Ramsar site and matter? Answer C is the correct one. So 101st Ramsar site, which is located in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. Yeah, first Ramsar site, and this is particularly important because దీనిలో 3 ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. రామ్సర్ సైట్స్ అంటే మనకి వెట్లాండ్ డిజైన్డ్ యాజ్ అ బీయింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అండర్ రామ్సర్ కన్వెన్షన్ కదా, 1971 కన్వెన్షన్. ఇరాన్ అడాప్టెడ్ ఇన్ 1971 రామ్సర్ ఇరాన్ కన్వెన్షన్. ఫోకస్ దేని మీద? వెట్లాండ్స్ మీద అనమాట. వెట్లాండ్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1975 అనమాట. 1975 నుంచి యాక్టివ్గా టర్న్ అవుతోంది. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన పాయింట్స్ ఇంకా ఏమున్నాయంటే, ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఫస్ట్ వన్ అనమాట. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఫస్ట్ వెట్లాండ్ అనమాట.
So then 101st overall India lo 101st highest sites ఉన్నది తమిళనాడు అన్నమాట. తమిళనాడు highest with 20 అన్నమాట. 20 sites highest తమిళనాడు, second ఉత్తరప్రదేశ్ అన్నమాట. ఈ వెట్లాండ్స్ దేనికి హెల్ప్ అవుతాయంటే వెట్లాండ్స్ మనకి చాలా బయోలాజికల్గా చాలా స్పెషల్ ఎకోసిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో చాలా స్పెషల్ పాత్ర పోషిస్తాయి అన్నమాట. ఫుడ్ కంట్రోల్కి రిలేటెడ్గా, గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్షన్లో చాలా పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇంపార్టెంట్ లైన్. వాటర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. మైగ్రేటరీ బర్డ్స్కి హ్యాబిటేషన్, నివాసాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇలా చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయన్నమాట. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Justice M.S. Liberhan, who passed away at the age of 87, best associated with which investigation? Justice Liberhan, remembering judge who investigated Babri demolition and found it was meticulously planned. Clear ga plan చేశారు అని ఫోకస్ చేసిన పర్సన్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ బాబ్రీ మస్జిద్ డెమాలిషన్. ఎంఎస్ లెబర్హన్ పాస్డ్ అవే అన్నమాట. ఈ పాస్డ్ అవే బాబ్రీ మస్జిద్ డెమాలిషన్ రిలేటెడ్గా he headed the commission that investigated the circumstances surrounding the demolition of the Babri Masjid in Ayodhya 1992. Babri Masjid demolition in 1992. And then the report notes that he passed away in present and matter. Liberhan Commission. Babri Masjid. ఇంకా ఈయన so it's nowhere related to 2G spectrum, Bofors, coal allocation, Sachem scam, no. So then he is the person related to the commission related to the Babri Masjid demolition. Next one వెళ్దాం. Take me to space. Take me to space, the satellite battery power bank 50 received which distinction? India's first space heritage certification, India's first flight heritage status. Flight heritage status. Quality mark కాదు, ఆర్బిటల్ హెరిటేజ్ అవార్డు కాదు, శాటిలైట్ ఇన్నోవేషన్ మెడల్ కూడా కాదు. ఆన్సర్ is the correct one. It has got a India's first flight heritage status. Techme Space satellite battery power bank అన్నమాట. ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది Techme Space. Power bank 50. India's first flight heritage status. Flight heritage status తీసుకున్న ఫస్ట్ వన్ అన్నమాట. In the space sector, flight heritage indicates that a technology or a component has been successfully used or demonstrated in an actual space flight environment. Space flight environment లో యాక్చువల్గా టెస్ట్ ట్రైల్ చేసింది అనమాట. That is the point here we have. Answer B is the correct one. Moving to the next one. Who assumed charge as the Deputy Chief of the Naval Staff? Deputy Chief of the Naval Staff, that is Pramod. Admiral Pramod అనమాట. హరికుమార్ కాదు, త్రిపాఠి కాదు. Admiral A.N. Pramod. Answer C is the correct one. Admiral A.N. Pramod assumed charge as the Deputy Chief of the Naval Staff. Deputy Chief of a Naval Staff, DCNS, is a senior leadership position.
పొజిషన్ ఇన్ ద ఇండియన్ నేవీ అన్నమాట. దెన్ ఇండియన్ నేవీ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఇండియన్ నేవీ అనగానే విచ్ వాజ్ అఫీషియల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1950 అనమాట. 2nd January 26th January 1950లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 1950 26th January రిపబ్లిక్ డే రోజున ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. దీని మోటో వచ్చేటప్పటికి ఈ మోటో ఇంపార్టెంట్, జీకేలో అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. షమ్నో వరుణ, షామ్నో వరుణ. మే ద లార్డ్ ఆఫ్ ద ఓషన్స్ బి ఆస్పీషియస్ ఆన్ టు అస్ దాని మీనింగ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. నాథన్ థామస్. నాథన్ థామస్ became the world's youngest male professor at what age? According to the current reports, then according to the report, Nathan Thomas became the world's youngest male professor at the age of 18 అనమాట. 18 years అనమాట. 18 years కి ప్రొఫెసర్ అనమాట. యా, బ్రేకింగ్ 306-year వరల్డ్ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్. 306-year వరల్డ్ రికార్డ్ అనమాట. వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేకింగ్ 306 వరల్డ్ రికార్డ్. నాథన్ థామస్ 18 years అనమాట. 6 సంవత్సరాల రికార్డు బ్రేక్ చేస్తూ యంగెస్ట్ మేల్ ప్రొఫెసర్ ఎవర్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. నాథన్ థామస్. వాట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ నేమ్ ఆఫ్ ద పసిఫిక్ ఐలాండ్ నేషన్ నౌరు? దెన్ అకార్డింగ్ టు ద రిపోర్ట్ ప్రకారం దీని అఫీషియల్ నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నౌరు కాదు, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నయోరో కరెక్ట్ వన్. అఫీషియల్ నేమ్ ఆన్సర్ బి కరెక్ట్ వన్. is a small island country in the Pacific Ocean and is part of the region of Micronesia. Part of Micronesia. Nauru is one of the world's smallest independent countries, and it is also among the world's smallest countries in terms of land area and population. The capital is Arrain. Arrain. Currency వచ్చేటప్పటికి నౌరు ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్. Nauru currency Australian dollar. Who became the first Indian woman to receive the COSPAR Vikram Sarabhai Medal 2026 according to the recent reports? రితు కాదు, రితు ఖరిదాల్ కాదు, అన్నపూర్ణి సుబ్రహ్మణ్యం, నందిని హరినాథ్ కాదు, వనిత కాదు, టెస్సీ థామస్ కాదు. అన్నపూర్ణి సుబ్రహ్మణ్యం became the first Indian woman to win COSPAR. COSPAR stands for Committee on Space Research. Committee on Space Research and honors significant contribution to space science. So Vikram Sarabhai, Dr. Vikram Sarabhai మనకు తెలుసు కదా, వైడ్లీ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అంట. దీని ఇస్రో హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేప్పటికి మనకి బెంగళూరు, కర్ణాటక ఉంది. విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ మనకి తిరువనంతపురం, బిఎస్ఎస్సి తిరువనంతపురం కదా, కేరళ.
So, who's the person? Answer B is the correct one. Sorry, at a glance, highlighted points with them. COSPAR Vikram Sarabhai Medal 2026, Annapurni Subramaniam. New name of Nauru, then that is Nauru. Youngest male professor Nathan Thomas. Deputy Chief of the Naval Staff Admiral A.N. Pramod. Power Bank 50, India's first flight heritage status. MS Liberhan. Babri Masjid Demolition Investigation Committee person and matter. Glale, India's 101st Ramsar site. Tour de France famous. Harshita Jakar. BRICS Education Summit Bhubaneswar. Operation Shockwave. Bikaner drone smuggling season. Universal banking coverage over 99%. So these are the MCQs for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you and good day.